An ostrich egg is the world's largest egg, world's healthiest egg, world's most delicious egg, and also the world's most expensive egg. It's healthy because low in cholesterol, high in protein, vitamin and iron. Expensive because one egg will cost you 100 to 150, and delicious because this is the only egg among all the eggs in the world got no smell, and when you make the omelette it comes out soft and nice like eating a pancake. Now, all the eggs in the farm will be scanned under a bright light. So when we collect the eggs, all the eggs will be put in the incubator. After 7 days, we'll open, we'll check. If there's a black dot, those are fertile eggs. So we put it in the incubator bag for 42 days and hatch them. The one without the black dot, we transfer them to the refrigerator where we can break them for omelette. If you don't use within 2 months, the egg will spoil. But if you decide to keep it in room temperature outside, it can only last for 1 week. Now, if I'm going to take this egg here and smash it against my head, you think the egg will break or my head will break? Egg or head? My head. That is why you see the people are standing, you all can go and stand on the egg. You can take a weight up to 100 kg. But if you're 120 and above, don't stand. Egg is still an egg, it can break. Now, remember, in the animal kingdom, the males are more beautiful than the females. Yeah. Only God made a mistake with the humans only. Alright? On the planet. How much is the cost for the chick? Last time it was only about 500. Now it's about 1,500 already. Yeah. Wow, that's expensive. And we don't want to sell it because we don't have enough. If we want, where to find You can get it from Thailand. I heard Thailand. you can only get from But you Thailand. need to have a permit, everything lah. No need. If you can bring it in, you do not need a permit. You just need, if you want to open the farm to public. No, not to open the farm because I got a small farm about 5 acres. Then you can just leave it. You do not need, it's just a rearing chicken. You don't need a license. So we need like at least two or two. If you want to rear, you at least have 3 or 4 lah. Then at least you know, because when they are young, we don't know which is male or which is female. So when they grow up, when they see this one also, we don't know. They are nearly going to be 1 year. They are around 10 months to 11 months, but very soon they will turn color. Okay. So I suspect one is a male, one is a bigger one is a male. So the other one is a after 1 year, then know lah. After 1 year, we can know which is male, which is female. Thank you. Alright, you all can go and feed. Yeah. If any other This is questions, come back and 2 ask months. me. 2 months. Apa cakap dia? So, how was the ride? Okay now. Huh? She enjoyed. She didn't ride lah. Preview. You didn't ride? I thought you wanted to ride. Oh, she didn't ride at last. paling dangerous? You want uncle to bring you and ride you? Want to ride or not? Don't want. I thought she rode. You can feed by the whole bunch, but don't feed the babies. You can hold tight. They will plug and eat. Yes. Don't let go. You need to hold it hard. They need to plug. This is where the people make the mistake. When you let go, they pull it off, they can't follow. They drop it. Then if they really can plug, they can eat. See? Ostrich. Dia bagilah makan. Tak ada apa boleh. Ni boleh. Dah panggil. Dah boleh naik dah. Takut. Tinggi. Kita tinggi takut. That one is chicken. Papa ni dah marah. Ya. Saya tak takut. Macam mana bagi? Tolong lah. Tapi tangan boleh tu ni lah. Anak depan Bagi. Boleh. Tak ada apa. Cepat nak. Busuk. Lily. Ifan. Bagi. So this is Lily. She's very Ini yang mana ni? You can go and pick Ni her. kena bagi Lily. Lily kawan mama nama Lily. Don't be scared. Pandai ni Pan. Mari Ifan ambil gambar. Ya Allah, Mimi ni sebagai veterina tak boleh bagi chicken. Put the corn in your hand and squeeze a bit. Kon Put lagi your hand susah. outside. Straight.
Dia nak makan yang ni, sekian yang ni. Bagi ni, bagi. Apa gila tu? Bagi ni yang ni. Ni lah dia. Ni baik ni. Dia tak ada. Tadi dia ni. Ni nak bagi. Bagi. Takutlah apa Tak ambil. takut. Bagi dulu. Nampak? Dia tak. Min. Cepat Min. Ha. Ni lah ada lagi satu lah kat sini. Tak nak pun mah. Nak, dia nak yang ada daun. Yang dalam ni kat kanan dia. Dia tu terbalik. Macam mana nak makan terbalik lah. Dalam guna ni. Nah. Ha. Apa dia makan Dia tak sakit lah. Ini lembut, dia betul lembut. Beat dia lembut kata. Papa tak nak bagi juga. Papa tak kena tuan gambar. Ni. Baik. Ayam tu. Alah, punya itu lah. Yang tu lagi besar daripada kiri dia. Belakang mama tu. Hai Lily. Hai Lily. Ni nama Lily eh? Cepat. Apa? Tolonglah apa? Ke sini. Mama tolong Lily. Bagi makan lah. Takut. Cepat, kenapa takut? Tak sakit lah. Kecoh betul. Review boleh kata. Jatuh ambil yang bawah. Lily ke apa nama dia? Lily ni. Janganlah bagi macam tu. Jatuh, kenapa jatuh? Wait. Bagi mama biar kejar dia kejar ni. Dekat sikit lah. Lily, take. Yang batang tak nak. Batang tu tak nak Jadi kau ni. Makanlah. Cuba rasa. Lagi lah. Tajam eh? Taklah. Nak tu, dia nak tu. Dia dah biasa kat luar. Don't eat me. I'm a real. You pergi bagilah. You. Dekat. Mimi tengah ambil gambar. Cepat. Yang lain semua. Janganlah. Ambil gambar kita. Dah. Okey, cepat. Kau ni makan betul lah. Ambil gambar Mimi. Jangan macam gitu tau, tak bagus. Tapi jangan jatuh lah. Ambil, go get the ni, leaf. Ifah ambil gambar pula. Takut. Jatuh. Terabai lah semua. You ni makan betul lah. Habis. Janganlah pak. Sinilah, dia tak ada apa-apa pun. Dia dah tak kisah. Jatuh, ambil. Banyak ni jatuh. Ni nak, mana nak? Dia nak daun aja. Anak bagilah makan, Ifah ambil gambar. Lari. Jalan dulu. Nanti dia ikut. Lily, tanya. Bagilah tomboy pula. Kenapa tomboy? Mana tomboy? Tu tomboy tengah. Bagi kalau. Ni siapa nak dia tadi? Mana? Bagilah. Min. Tak bagi. Min. Dia ada telur ni. Yang tu 20 yang kalau kita bawa kalau pecah macam mana? Telur ni kita pijak. Ana dia nak lagi. Dia nak lagi. Dia tak makan batang, dia makan daun. Oh. Batang dengan kambing boleh bagi makan. Batang dengan kambing. Sebab tu lah dia tak nak tadi. Min, apa Min? Pergi ambil lagi lah. Kau nak beli. Sikit. Makan je tu. Ni bawah-bawah ni banyak ni, ambil ni. Daun-daun. Ipan Mimi. Pijak apa? Ha? Pijak Kalau pijak ni masih dia gemuk Pecah. Tak. Telur. Telur ni berat dia boleh tahan 100 kilo pijak. Saya pijak, tak tahu apa. Ifah ambil gambar Dia ni. cuma pijak ni, kalau pecah masih kita lebih 100 kilo. Tegaklah tangan kau. Lagi lah.
Dia lebih makan daun lah. Okey ke Ifan? Boleh ke? Ifan, Selfie Ifan, selfie. Anak nak bagi dia makan. Semua masuk. Masuk. Cepat, cepat. Cepatlah selfie. Oh, selfie eh? Satu. Ya Allah, anak punya phone ni tak boleh. Lambat dah Ifan, dah habis. Cepat kan? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lili, sini Lili. Ambil satu. Mimi cepat. Sini Mim. Buang dah makan dah habis. Nah, ni lah Mimin je. Macam mana boleh pegang? Mimin tak bagi. Kita selfie bersama Lili. Ni kesian yang ni. Kami yang ni, nak pergi ni. Dekat sangat, dia takut. No. Nak yang bagi yang sebelah sana bagi tomboy. Jam. Tomboy. Ambil lah yang ni, phone. Apa nak tengok dia tak nak bagi. Baby ni bagi. Faham baik kita ngantuk ni Pak. Tomboy. Ni apa? Oh, kalau nak ride yang ni lah. Macam 18 years old. ni lah, macam lelaki. Tapi dia perempuan lah. Tapi dia perempuan. Malu sikit. Makan. Makan. Anak senyum. Alah, ni dah daun dah ni. Aduh. Okay. Mama tak lepas hari papa tak bagi. Iyalah budak-budak. Bagilah nak ambil gambar. Jangan main-mainkan dia. Dekat sikit. Dia tak berat lah Ana. Siapa yang Dia tak ambil yang batang tak ambil. agak. Macam bagi goat. Mana? Sedap ke? Sedap. Makan abang pegang je. Jangan jatuhkan. Pegang. Boleh. Oh, dia ni makan je pasang. Oh, sorry. Yeay. Abang ke tengah sikit bang. Sakit tak? Dia petok. Ni cuba buat ni, phone. Abang dah try? Dah. Nak cuba corn tapi takut. Lily. Bukan Lily. Tomboy. Dia memang tak betul ke? Dia dah tak Ifan. Sakit? Tak sakit ke, Fai? Tak. Apa? Dia sasu. Sakit, Mai? Tu. Dia ikut. Rita. Ni gambar. Oh, tak sakit. Rasa macam mana, Nuk? Rasa-rasa kena jilat. Sabar. Nak pula lah, Ifan. Janganlah habiskan. Nah, ambil lah cepat. Boleh pergi beli lagi. Ni sini. Sikit. Jangan juga. Tak Sikit pula je. lagi. Cuba cium dia. Dah, kenapa? Sekejap. Pasal dah, biar Ifan pegang. Mimi buat satu. Pegang dia tu. Nak beli dia tak? Kata dia RM1,000. Bawah je jatuh. Ambil kutip. Dia comel ni. Mimi, kutip. Sini, Tomboy. Ya. Boy. Ni. Dekat bawah tu ada. Dia tengok makan. Kutip tu. Yang sini. Hello. Oi. Ambil cepat kutip. Masuk je tangan dah kat dalam dia punya bag. Dalam apa? Dalam dia punya mulut. Kau makan apa tu, kan?
Daging tu buka dulu. Buka. Yang buka. Buka cuma buka kacau buka yang ni. Kesian je. Nanti kan dia tak nak makan, nanti dia tak nak makan. Sakit kan? Dia punya big tak apa sakit sangat. Gaduh. Kenapa suruh orang tu gaduh Mi Fan? Ni kaki lengur apa? Nak lepak.